ماشي، احنا عندنا امتحان ده نوفمبر 19 بيبر 4 فاريانت 1. يلا، اول سؤال هنا بيقول لي car accelerates from rest at time t equals 0 to its maximum speed. find او يعني مديني الفيجر ومش عارف ايه، بعد كده بيقول لي the mass is 2300 kilograms. find the acceleration of the car for the time between t equals 0 and t equals 5. find the acceleration of the car. How can I find the acceleration of the car from this graph? ممكن اطلع acceleration ازاي؟ حد يفكرني. يلا شباب قولوا لي. هنعمل V minus U over T. V minus U over T. طيب in the first 5 seconds اللي هو for the time between 0 and 5 V minus U over T هيبقى يعني slope. Can I find the slope using the 2 points on the graph؟ يعني is it a straight line ولا لا؟ من هنا لا. لهنا. In the first 5 seconds أيوة it is. it is a straight line. ف yes I can use V minus U over T. اهو V، هنشوف ال V هنا هتبقى كام. فال V هنا is 15 صح، واليو هنا 0. ف yes we can find the slope using 2 points on the graph. عادي خالص, it's quite easy. هنقول له V minus U over T. so V is 15 minus U 0 over the time taken, time from 0 to 5 اللي هو 5 seconds صح. طبعا this will give me كام؟ 3. What's the unit of the acceleration؟ يلا احنا عايزين نرفرش بقى، عايزين نعمل refreshment كده. ايه اليونت بتاعت الاكسلريشن؟ حد فاكر؟ meter per second square. برافو عليكم. meters per second squared صح. طيب the resultant force, how can I calculate the force يا شباب؟ يلا. how can I calculate the force؟ mass times acceleration. force equals mass times acceleration. I have the mass. I do have the mass. صح. يلا 2300 times the acceleration 3, which would be 6900. What's the unit again? What's the unit of the force؟ Newton. newtons. يلا يا شباب، انا عايز الناس كلها ترد معايا. طيب describe the motion of the car. describe the motion of the car. ودي واحده من الاسئله اللي بتيجي كتير قوي 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 في الامتحان. يجي يديني جراف speed time graph ويقول لي find the acceleration, find the force, and then describe the motion of the car between time t equals 10 and t equals 15. طيب عايزين نشوف t equals 10 and t equals 15. between هنا صح وهنا. can someone describe the motion between these 2 points? can someone describe the motion يا شباب؟ قول لي كده. 3 points. Acceleration. 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 First of all, what's happening to the speed? Increasing. The speed is increasing صح. طيب can you describe the acceleration اللي في النص اللي بيحصل ما بينهم؟ It is accelerating صح، يعني it is accelerating. بس ما تقولش accelerating كده وخلاص. لا, I have to say the speed is increasing. ادي اول point. The second point, what's happening to the acceleration, or what is the type of acceleration هنا؟ Acceleration is decreasing. decreasing acceleration صح. برافو. ليه؟ How do you know؟ تالت درجة بقى. How do you know that the acceleration is decreasing؟ حد فاكر؟ Speed is increasing at a slower rate. The speed is increasing at a slower. ما هو it is increasing at a slower rate, and that's the definition of decreasing acceleration. But how do you know from the graph؟ أعرف إزاي من الجراف؟ تقول لي what's happening هنا؟ What's happening to the slope؟ What's happening to the slope؟ Decrease. decrease. يعني بصوا الامتحان الكويشن هنا 3 ماركس. احنا لازم نركز. هو 3 ماركس يبقى هو he needs us to specify 3 different points. أول point is that the speed is increasing. Speed is increasing. So I can't just say that the car is accelerating وخلاص. لا, I must specify that the speed is increasing. طيب تاني point, what's happening? What is the type of acceleration? So it is increasing, or the speed is increasing but at a decreasing rate. صح. يبقى decreasing acceleration.
decreasing acceleration. طب how do I know that the acceleration is decreasing from the graph? What's happening to the graph? What's happening to the slope? هنقول له with a decreasing slope. صح؟ with a decreasing slope. صح؟ طيب جميل. Between time 10 and time 15, the same 2 points اللي احنا عملناهم. The force exerted on the car due to the engine remains constant. Suggest and explain why the car moves the way shown. ايه ده؟ If the force was constant, why was the acceleration decreasing? Someone tell me. درجتين هنا 2 marks. ليه؟ Why was it curving this way? Why was the acceleration decreasing? اللي كده يا عمر ها؟ ممكن عشان الفريكشن بتنكريس. صح. الفريكشن والاير ريزيستنس they both increase. امتى؟ خلي بالك احنا عايزين نقول بقى تاني مارك. When do the air resistance and the friction increase؟ يعني هي دي أول درجة صح، بس امتى بقى؟ When do they increase؟ حد فاكر؟ ها؟ حد فاكر ال air resistance and the friction increase they both increase when؟ ها؟ When I increase what؟ When I increase the speed. Speed برافو. صح. So هقول له إن ال air resistance and the friction and friction they both increase. صح؟ They both increase when the speed increases. طبعا if he asks بقى in more details طب explain question could tell me طب explain in more details what's happening to the resultant force on the car فهنقول له as the air resistance and friction increase the resultant force on the car decreases. صح. Why? Because the resultant force is the driving force minus the resisting force. Air resistance and friction are resisting forces. So when I increase the resisting forces, the resultant force decreases. صح. The resultant force decreases. تمام. 9 marks. Very, very easy 9 marks. طيب. يلا. Question 2. State 2 properties of an object that may be changed due or by the action of forces. What are 2 properties of an object that can be changed؟ فكروني كده. اللي عمر. شيب. الشيب صح. وال ايه غلا؟ velocity. velocity ماشي حلو. ممكن نقول الشيب طبعا ممكن نقول الفيلوسيتي اللي هو direction. الدايركشن صح. كل الحاجات دي صح برافو عليك. يس ممكن نقول يس الشيب ممكن نقول الفيلوسيتي ممكن نقول الدايركشن برافو عليكم. تمام. طيب chest expander is a piece of equipment مش عارف ايه shows a chest expander consisting of 5. خلي بالكم يا شباب. اوكي مهم قوي قوي قوي. You must read each and every word written down. Please do not skip any words خالص. يعني أي حاجة مكتوبة لازم تقروها. اوكي لازم تقروها. طيب 5 identical springs. Each spring has an unstretched length. مش عارف ايه. Explain what is meant by this statement. What is meant by Hooke's law? Can someone remind me? What does Hooke's law mean? يلا فكروني كده يلا. Revision. What does Hooke's law mean? محدش فاكر؟ يا شباب. حاجة in proportional أو حاجة proportional. في حاجتين that are proportional together. What are proportional؟ هما ال two properties that are proportional بس هنقول directly proportional. What are the 2 properties that are directly proportional in a spring؟ حد فاكر؟ Is it the force and like the extension? بالظبط كده. يبقى I have to say force and extension are directly proportional. صح؟ أهو force and extension are directly proportional unless reaching the proportional limit. صح.
أو unless reaching the elastic limit. لو أنتوا you forgot the proportion limit ممكن نكتب إيه unless reaching the elastic limit. طيب each athlete pulls the handle towards himself with a force of 1300 newtons. State the tension in each spring. Can you find the extension أو can you find the tension in each spring? حد يقول لي. Can I find the tension in each spring? How can I find it? الله. أي حاجة. إيه مفيش حاجة خالص؟ force زيرو over كده. distance. إيه؟ force over distance. Force over distance. أنت ليه تجيب force إيه ده؟ ليه تجيب force over distance؟ لا مش force over distance شباب. هو don't we have 5 احنا قلنا فوق خالص. How many springs were there؟ احنا we had 5 identical springs صح؟ We had a 5 identical springs. طيب if he was pulling with a force of 1300 newtons يبقى 1300 newtons divided by 5 اهو 1300 divided by 5 would give you a tension. but tension is the force. ما هو tension يعني ايه؟ يعني force. يبقى the tension each spring 260 newtons. بس عشان كده بقول لكم you must read every single detail. كل كلمة مهمة جدا. خلاص يبقى الفورس او the tension دلوقتي is 260 newtons. جميل. The chest expander stretches and each spring is now 0.94 meters long. Calculate the spring's constant. Hooke's law. K. How can I find the K? How can I find the spring's constant? حد فاكر equation؟ ها Is it force times extension? ايه؟ Is it force times extension? Force times extension. لا force over extension. Okay. Oh. K equals F over X. حلو. K equals F over X. طيب can you find طب دلوقتي the force in each spring was 260. What was the extension؟ هقول له 0.94. ها is that the extension؟ is that the extension؟ Yes. Yes. لا that's not the extension. حلو كويس انك قلت yes. ها this is not the extension. This is the extended length. This is ايه؟ the extended length. هو حتى بيقول ايه spring each spring is now 0.94 meters long. طيب initially what was the length؟ نطلع فوق كده 0.63. 0.63 initially فنعمل each. بالظبط قول لي بقى هنعمل ايه نعمل 0.94 minus 0.63. بالظبط minus 0.63 يبقى again extension. How can I find the extension؟ extension equals what equals the extended length صح extended length minus the original length. Extended length minus the original length. So 260 divided by 0.31 هيديني 838 أو 839. Okay 839. السؤال what is the unit؟ Can someone tell me what's the unit؟ ايه اليونت بتاعت الكي؟ الحاجات دي مهمة جدا جدا دلوقتي. يلا حد يفكرني. يلا يا شباب بسرعة. N over ان اوفر M. ام بالظبط. نيوتن بير متر صح؟ نيوتن بير متر برافو. نيوتن بير متر. يلا. State the energy changes taking place as the two athletes pull their muscles to stretch use their muscles to stretch the chest expander. What are the energy changes يا شباب؟ ايه الانرجي changes اللي عندي؟ حد فاكر او حد يعرف يقول لي؟ يلا بسرعة. From chemical to elastic. From chemical. احنا we had chemical energy inside us to elastic صح برافو عليك. يعني هو خلاص ما فيش حاجة تانية صح. if they leave مثلا او if they release the expander the elastic will now change to kinetic energy صح. فخلاص هو ما قالش ان they will leave the expander فهنقول له طبعا yes chemical energy to elastic
potential energy. تمام، او elastic energy. قول لي يا عمر. هو الالاستيك انرجي ده عند السبرينج، عند اي حاجه بتتشد البوي او ولا السبرينج؟ في السبرينج. اوكي، في السبرينج اي حاجه بتتشد بتبقى elastic potential energy. طيب يلا next question. define impulse. يلا what does impulse mean؟ فكروني كده. change in momentum. change in momentum. صح، برافو عليك. impulse. اوكي يعني is the change in momentum. أو طيب how can we calculate the impulse؟ حد فاكر how can we calculate the impulse؟ Force times time. okay, which is يبقى نقول له force times time. تمام. The pellet has a mass of 1.1 times 10 to the negative 4 kilograms. Determine the speed with which the pellet leaves the rifle. حلو السؤال ده. حلو السؤال ده. هحسب السبيد ازاي؟ ازاي ممكن احسب السبيد؟ ايه الايكويشن اللي احنا we can use in this question? What's the equation؟ حد يعرف يقول لي؟ يلا يا شباب. محدش عارف ايه الايكويشن اللي احنا هنستعملها؟ ايه؟ distance over time. distance over. لا مفيش، لا طبعا، لا مش distance over time خالص. ما انت مش معاك distance ولا time اصلا. ها، مش احنا هنا دخلنا في الامبلس والمومنتم وقلنا الامبلس equals force times time. طب وامبلس equals change in momentum. طب يعني ايه كلمة change in momentum؟ يعني if I want to write down impulse هقول له impulse equals change in momentum، يعني mv minus mu. صح؟ mv minus mu. عايزين نفتكر الحاجات دي بقى يا شباب بليز. اوكي، mv minus mu. طيب u is zero ليه؟ عشان initially it was at rest. خلاص this is zero ليه؟ عشان initially it was at rest. طيب mv يعني الماس اللي هو we have the mass already which is 1.1 times 10 to the negative 4 times the v. I don't know what is the v. I don't know the speed. الامبلس what's the impulse؟ اهو I have the impulse 0.019 صح؟ 0.019. خلاص calculate ال v. اقول له 0.019 divided by 1.1 times 10 to the negative 4. صح؟ مين مش فاهم ايه اللي حصل؟ مين متلخبط؟ أنا طيب الامبلس equals mass times velocity minus mass times initial velocity اللي هو change in momentum. ف this is the final velocity. ده هنا ايه؟ الفاينل. وده هنا الايه؟ الانيشال. تمام. فاينل والايه؟ والانيشال. طيب الفاينل اللي هو كام؟ انا ده اللي انا عايز اعرفه دلوقتي. This is the speed او the velocity I need to know. الانيشال was zero ليه؟ عشان initially it was at rest. initially المسدس لسه ما اتضربش. طب الامبلس اهو I already have the impulse 0.019. خلاص it's a matter of بقى ايه؟ احنا نحرك بس الارقام. اوكي 1.1 times 10 to the negative 4. خلي بالك يا عمر برضه انت ما اتفرجتش على الفيديو، فانا عايزك تبقى تتفرج على الفيديو بتاع المومنت. اوكي طيب هنا هيديني speed of 173 meters per second. اوكي this is the speed اللي هو calculated. عايز بعد كده find the kinetic energy. فكروني بقى what's the kinetic energy؟ how can I calculate the kinetic energy؟ يلا فكروني. half mv squared. half mv squared. خلاص سهلة دي. half mv squared. ها half times كام بقى؟ يلا 1.1 times 10 to the power of negative 4 times 173 squared. squared. صح times 173 squared. طب يلا نحسبها يلا. 1.1 10 to the negative 4 times 173 squared. طبعا هدينا رقم حلو 1.6 أو 1.7 طبعا. What's the unit؟ إيه اليونت هنا؟ Joules. جولز طبعا. جولز طبعا. اوكي
ماشي سهل. هنا ما هو طبعا بقى احنا دخلنا في سؤال مومنتم، يبقى لازم يسألني بقى على حاجات تانية، يعني لازم نخش في أفكار تانية. the pellet melts when it strikes the target. Describe how the molecular structure of the liquid differs from that of metal أو solid metal. يعني ده احنا دخلنا بقى في states of matter. يلا can someone يعني find the difference between them. can الليكويد some البارتكلز بعيد عن السوليد. ها في الايه؟ في الليكويد البارتكلز ابعد عن بعض. مش ابعد قوي، هتقول يعني slightly further apart. ماشي. في الليكويد الموليكيولز. طب يلا حد يقول لي حاجة تانية. ها are slightly further apart. تمام. ايه تاني يا شباب؟ يلا فكروني كده. further. هم. المنتنج بوينت أقل. melting point اقل. انا مش بتكلم عن melting point، هو كده كده هما they're both metal. ما هو metal liquid وmetal solid. I'm stating the differences between liquid والsolid. هو ده question. what is the difference between liquid والsolid؟ تعرف تقول لي؟ Can we say إن في ال solid it has like a lattice structure, a fixed structure، بس في ال fixed liquid structure. ماشي حلو. حلو. في السوليد solids have a fixed structure أو shape. صح. تمام. وممكن نقول له fixed structure shape arrangement. تمام. لكن الليكويدز don't بقى. صح. but liquids don't ايه او have an irregular shape. خلاص نقول له كده اسهل. have an irregular shape. تمام. shape with an e. طيب يلا next question. اديني هنا لاود بس سبيكر. wasn't نعم. that two wasn't that 2 points بس؟ بص هو انت خلي بالك احنا we stated كل حاجه about structure. هو he's asking you about ايه؟ he's asking you about the structure. دلوقتي انت you need to state كل حاجه about the structure. احنا what do we know about the structure اصلا؟ the structure احنا we know مثلا the distances between the molecules. خلاص هنقول له distances between the molecules in the liquid is slightly. علشان كده حتى انا مش هقول further apart او قوي further. ماشي هنكتب further apart، بس لو كتبت slightly it would be much better. ف slightly further apart than the solid. جميل. هنقول له ان what do I know about the structure? What do I know about the arrangement? I know that the solids are fixed or they have a regular arrangement or they have a lattice arrangement. لكن liquids they have an irregular shape, an irregular arrangement. They slide. خلاص. على فكرة هنا if you say مثلا if the liquids slide over each other and the solids vibrate in fixed space، ما كده غلط. ليه؟ I didn't ask you about the motion of the molecules. صح. I'm asking you about. I'm very specific. The question دايما is very specific. بصوا the questions are never vague. Okay, I can never have a vague question. I must have a specific question, and therefore the answers must be very specific. Okay, you can't هنا answer about the motion. You can't answer about the مثلا the volume. صح. يعني أنا هقول له ليه انا مالي ومال الفوليوم. صح. انا I have to answer about ايه the structure and what I know about the structure of the molecules. كده كده يعني انت لا كده you can take ال 3 marks انا this question. Okay. Okay. A loudspeaker producing the sound, frequency 15,000 hertz. Describe how the cone produces this sound. حد يعرف يقول لي how can this cone produce the sound؟ حد يعرف يقول لي how can this cone produce this sound؟ It's a very easy question على فكرة. حد يعرف يقول لي؟ أي حاجة. أي حاجة. مفيش خالص. يا شباب هو اصلا to produce any sound. سيبك بقى من speaker or not a speaker. To produce any sound
what what must happen علشان produce الساوند؟ حد يعرف؟ محدش عارف خالص؟ مش عارفين ان احنا لازم الاير بارتكلز تعمل فايبريت. بالظبط، لازم اقول انه فايبريشن، لازم اقول انه ايه it vibrates، صح؟ it vibrates. طيب حد فاكر what happens بقى في الفايبريشنز دي اللي انا بعمله ده اسمه ايه؟ what collision. happens ايه؟ collision. collisions. مش collisions بس يعني بنقول ايه؟ ان Compre- compression. compressions بالظبط. they produce a series of what compressions and Rarefactions. rarefactions. برافو عليكم. they produce a series of ايه بقى؟ compressions and rarefactions. no no it produce أو air vibrates صح and produces and the air okay produces مثلا a series of compressions and rarefactions okay due to the vibration of the air. تمام؟ due to the vibration of the air. كله it has to do with vibration. ممكن نقول له مثلا في الآخر إن the frequency of these waves produced are يبقى 15,000 hertz. مش مشكلة. أو at a rate of 15,000 waves per second. برضه أوكي. يلا السؤال الجاي ده سهل قوي. find the wavelength. يلا اللي مش عارف اطلعه يعني الصراحة مش عارف اعمل فيكم ايه. can I find the wavelength يا شباب؟ هم؟ Speed equals frequency times wavelength. طيب speed equals الفريكونسي times الويف so wavelength equals هنعمل rearrange نعمل الويف. range صح؟ لا wavelength equals الايه equals speed over wavelength sorry over frequency so 330 over frequency اللي هي 15,000 hertz صح؟ طيب دي تطلع كام؟ 15 divided by 15,000 هيديني 0.022 ايه بقى؟ What's the unit of the wavelength؟ Meters. meters meters. برافو عليك. وخلي بالكم هنا الفريكونسي از يعني very straightforward. انا مديكم الفريكونسي هنا in hertz. انا ما قلتش الفريكونسي از in كيلو هرتز ولا ميجا هرتز. ممكن عادي خالص الفريكونسي it could be in كيلو هرتز or ميجا هرتز. خلاص the frequency now is in hertz عشان كده the wavelength will be in meters عادي خالص. طب هي طيب لو كانت بالكيلو هرتز او كده هنعمل كونفرت الاول قبل ما طبعا لازم تعمل نعمل كونفرت calculation؟ الاول. اوكي كيلو هرتز هتعمل تايمز 1000 الميجا هرتز تعمل تايمز ايه؟ مليون صح؟ طيب هنا الويف الwaves used by the loudspeaker should pass through this barrier صح. Sketch a diagram that represents the sound wave as a series of wave fronts traveling towards the barrier in the gap and away from the barrier. طيب دلوقتي as these sound waves travel through the barrier first of all خلي بالكم اوكي ال السبيكر او الساوند اللي هو بروديوس ده هو الساوند was produced كام 0.022 مترز صح كده 0.022 مترز. دلوقتي width of the gap لازم نقراها عشان كده بقول لكم ايه we must read each word مكتوبة صح. the width of the gap is double the wavelength. الويدث بتاع الجاب دلوقتي is double the wavelength of the sound. Sound from the loudspeaker reaches the barrier. تمام. يبقى دلوقتي الفكره في ايه؟ هي دي الكيورد بالنسبه لي ان الويدث ده is double the wavelength. طيب يعني ايه double the wavelength؟ I can measure this width. ممكن نمجر بالمسطره. طبعا انا مش معايا مسطره دلوقتي بس انتوا you can measure it بالمسطره. وبعدين when I measure it بالمسطره what should I do؟ اوكي هنعمل wavelengths which are half this width. فنيجي نعمل هنا مثلا wavelength كده ادي wave front ونسيب distance which is half the wave which is half the gap ونعمل واحدة ثانية ونسيب distance. خلي بالكم الديستنس اللي انا بعملها دي مش ترسموها كده اوكي ونسيب distance فهم كلهم they have the same ايه
they have the same distance between them, which is the wavelength. صح؟ they have the same distance between the waves, which is the wavelength. طيب ادي اول حاجه، وبعدين هنعمل زي an arrow which indicates the direction of the traveling wave. طيب السؤال بقى هنا بقى السؤال، will this produce a series of semicircular waves ولا اللي هي السكوير waves دي او just bent waves؟ حد يعرف يقول لي will it produce a series of semicircular ولا non-semicircular؟ حد يعرف؟ لا. هنا مش سيمي سيركلر. عارفه ليه هنا مش سيمي سيركلر؟ عشان هنا this could be considered be a wide gap. This is a wide gap. So when I have a wide gap بنعملها ازاي؟ فاكره اللي هو بنعمل كده، اوكي؟ I said none. مش عارفة none. حاجة. اوكي انا سوري، انا سمعت غلط. لا برافو عليك. it is non semicircular طبعا. اوكي it is not a semicircular. it's اللي هو السكوير waves. طيب هنعملها ازاي؟ هنعمل a short wavefront. Okay, we must leave the same distance. We must leave this same distance اللي هو الويف خلي بالكم again الويف هنا it is the same. Okay, الويف هنا هقول له ان الويف equals half. Okay, equals half الجاب. هنا wave length equals half الجاب. هو اللي قال لي، مش انا اللي جبتها من عندي، هو اللي كاتب كده ان الجاب is double the wavelength, so the wavelength is half the gap. Anyway, the distance هنا will remain the same. وهنعمل a longer wave front والdistance هنا it will remain the same اهو، وهنعمل an even longer wave front. طيب وبعدين بعد ما نعمل الويف فرونتس دي هنعمل هنعمل لها diffraction كده. اوكي هنعمل diffraction كده بايدينا. اوكي اهو ادي diffraction كده to show that the waves have have in fact diffracted as they have passed through through the gap. That's it. That's the whole point. Okay. طب احنا بنعملها ازاي؟ طبعا الديستانسز هنا using a ruler. طيب والstraight section using a ruler. برضه straight section هنا using a ruler. لكن طبعا البنت سكشن، الحته اللي احنا بنعملها البندنج دي طبعا بايدينا مش مشكله، لكن الستريت سكشنز يا شباب using using a ruler. تمام؟ any questions في السؤال ده؟ اي مشكله في الحته دي؟ كله تمام؟ طيب اوكي ادي 3 ماركس. طيب ماشي السؤال ده draw arrows to indicate the pattern and the direction of the electric field in the region around the sphere. Can I draw the electric field around the sphere? حد يعرف يقول لي؟ يلا يا شباب. الالكتريك فيلد سفير وده هنا نيجاتيفلي تشارجد، هنرسم الالكتريك فيلد ازاي؟ نسيت ولا ايه؟ Is it like the arrows صح؟ الاروز. حلو، الاروز هتبقى تبقى pointing in which direction؟ inwards. inwards صح. الاروز they must be pointing inwards. هنعملهم كده symmetric. يعني ايه symmetric؟ هنعمل ارو كده من فوق ومن تحت، واحد من الشمال واحد من اليمين. اوكي ونعملهم كده straight كده بالمسطره برضو كده بالمسطره. طب انا كده عملت 4. طب can I increase them؟ yes ممكن نعملهم 8 for example. واحد كده اوكي، واحد كده نخليهم as much يعني ايه symmetric as possible. خليهم symmetric as much as possible. طيب يبقى ادي ال inwards عشان هما it is a negatively charged sphere. طيب charge S brought close to a negatively charged sphere spaced spheres. طيب هنا الحتة دي it is cancelled يا شباب. الحتة دي it is cancelled. ده اللي هو الاندكشن. اوكي question B كل ده it is cancelled. كل ده induction which was cancelled. تمام كل ده خلاص cancelled. طبعا I can هنا part C يعني احنا we know بقى we should know what is the difference between a conductor and an insulator. Can someone tell me what's the difference between a conductor and an insulator؟ حد فاكر؟ Conductor has free moving electrons. but insulators ايه بقى؟ Cannot. Do بالظبط. not. او do not. بالظبط. conductors have free moving electrons
بس ايه insulators do not. حلو قوي، جميل. هنا I have a power of the heater 9000 watts، مش عارف ايه. calculate the current. Can someone find the current يا شباب؟ Can someone find the current? What is the equation that I should use? P equals IV squared. لا لا لا، رايح فين؟ P equals IV بس. P equals اوكي. IV بس. الثانية P equals بتاع ده I R square. اوكي، مش مهم. المهم احنا دلوقتي هنكتب ايه؟ P equals IV. يلا هنعمل rearrange. rearrange بس، صح. يلا I equals P over V. V. يلا الباور كام؟ 9000 واتس، والفي 230 واتس، 230 فولتس. يلا نحسبها ازاي؟ 9000 divided by 230 هيديني كام؟ هيديني 39. What's the unit هنا بسرعة؟ ampere. امبيرز طبعا. تمام. Suggest a suitable rating for the fuse. Can someone tell me what is the rating of the fuse هنا؟ عشان يعني هنحط fuse هنا أكيد معايا heater electrical water heater وعايزين نستعمل fuse. What could be a suitable rating for this fuse؟ 40. 40 6. صح. كم؟ هو 40 مش لو صح. 40 عادي؟ يعني 40 عادي لو عادي. زادت 1 أمبير؟ كم؟ لا عادي لو زادت 1 أمبير مش تعمل حاجة وي لا لا، ولا؟ زي عادي عادي بالظبط عادي. طب 40، طب ما ممكن احط 45 صح، 46 50، ممكن up to 50 على فكرة معاكم up to 50. حلو. اوكي ماشي. The specific heat capacity of water is 4200. The initial temperature is 16. Determine the maximum mass of the water that can be heated to a temperature of 35 degrees Celsius in 1 second. ايه ده؟ سؤال 4 marks. سؤال حلو قوي، سؤال سهل، خلي بالكم سؤال سهل، بس فكروا في كده بالراحة. What are the equations that I will need to use in this question? Is it the one that's like E equals times C times change in temperature? حلو. E equals mc delta T. Do I have the energy? Do I have the energy؟ تعال نطلع فوق كده نبص. هو what do I have؟ Power. You can find energy. بالظبط. I can calculate the energy. How can I calculate the energy بقى؟ Power over time. Power over time Wait, Power wait. times Power times time, sorry. times Power. time. صح صح. حلو. Oh, did I have the power? Do I have the time? Do I have the time؟ Isn't it the 1 second? It is the 1 second. أنا يعني خلي بالك هو السؤال هو مكتوبة بس انتوا بتنسوا تقروها. هي دي الفكرة، ان انتوا كل حاجة مكتوبة بس انتوا بتنسوا تقروها. فانا عشان كده انا عايزكم تعملوا الكلام ده كتير، ان انتوا تقروا مرة واثنين وثلاثة تتأكدوا ان انتوا عارفين كل حاجة مكتوبة ايه. it is 1 second. Yes, I have the power, I have the time, I don't have the mass. I have the C. What is the C دلوقتي؟ ها what does C mean؟ specific heat. Heat capacity. Specific heat capacity. And do I have the change in temperature? Do I have the delta T؟ Yes. 35 minus 16. بالظبط 35 minus 60. طبعا I can rearrange the equation. هقول له mass equals power times time over C delta T. Yes, power خلاص 9000 times 1 over C 4200 times ال delta T which is 35. بس خلي بالكم please 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 لما هتيجوا تكتبوا هنا الدلتا تي put it between brackets please علشان يعني الرقم ما يطلعش غلط. اوكي 35 minus 16. اوكي بس bear in mind ان احنا واحنا بنكتب الدلتا تي change in temperature 35 minus الايه minus ال 16. So this would give me the mass. يلا حد يحسبها لي كده. هنا
9000 0.7 0.7 لا ايه اليونت؟ It's 11 7 11 جرامز. كان كيلو جرامز طبعا. 0.11 ولا 0.7؟ 11 11 معلش انا واضح النهارده في حاجه غلط في السبيكرز عندنا. يبقى 0.11 كيلو جرامز. برافو عليك. 4 ماركس. 4 very easy marks. خلي بالكم 4 very easy marks لان كل حاجه is given to us straight forward كده، موضوع بسيط خالص. طيب حلو. 0.11 كيلو جرامز. question ده cancelled خلاص. الثيرموكوبل احنا we're not required to know thermocouple. we're not required to know why is it better than the normal thermometer. حلو cancelled. ماشي. question 7 دلوقتي. I have a crocodile clip removable contact. تعالوا نقرا question بالراحة. The resistance of 1 meter of resistance wire is 7.6 ohms. أنا هكتبها كده 1 meter ها gives me what 7.6 ohms. حلو. length of the wire meter مش عارف ايه to one end of the resistance wire exactly 0 meters. تمام. هو يعني هنا الكروكودايل محطوطة فين؟ محطوطة بالظبط at the 0 meters. تمام. وبعدين هنبتدي بقى ايه نموف بالكونتاكت this will start to move. طب حلو جدا. بس فكروني كده، حد يفكرني كده بسرعة دلوقتي. What happens to the resistance as the length increases؟ يعني دلوقتي when I'm changing this movable contact okay what will happen to the resistance؟ حد يفكرني كده. won't حد it be parallel to the x-axis? directly proportion. انت قلتي يا ندى؟ It said it would be parallel to the x-axis, so it would go down as a curve. parallel to the x axis. يعني انت قصدك it will decrease ال slope will decrease؟ Yeah. لا it Okay. won't decrease. هقول لك ليه. مين قال directly proportion؟ حد قال directly proportion صح؟ I said they're gonna be يعني they're both gonna increase. Yeah. بالظبط they're both gonna increase. بص يا ندى هم هنا as the length increases. ما what's happening دلوقتي؟ what's happening to the movable contact? I will move it to the right صح؟ So as you move the movable contact to the right, what's happening to the length? The length is increasing. واحنا we know that the resistance okay the resistance of any wire is directly proportional to its length. So as I increase the length, what happens to the resistance? The resistance increases and it's directly proportional. Okay, so هنا initially I will start at 0 0 صح. ليه؟ علشان initially the length was 0 so the resistance was 0. خلاص there is no resistance if there is no length. طب after 1 meter بصوا كده for example يعني هنا مثلا احط after ايه 1 meter what will the resistance be؟ after 1 meter the resistance should reach كام؟ 7.6 صح. the resistance should reach 7.6. so هنا مثلا احط point ونعمل ايه؟ ونعمل straight line. يبقى the whole point او يعني the whole point of this question is ايه؟ ان I must know that it is a directly proportional graph وان it will increase straight line. It will start from 0 0 at length 1 meter. It should reach a resistance of 7.6 ohms. تمام؟ هي Okay. بس كانت 2 مارك صح؟ هم دول 2 marks. اوكي هم دول ال 2 marks. يلا هنا we connected بقى خلاص. احنا دلوقتي ايه I connected this movable contact with resistance wire و I connected it to a battery 12 volts of EMF. State what is meant by the electromotive force. طبعا السؤال هنا تيجي تقولوا لي يا مستر هو الالكتروموتيف فورس. انا حليت السؤال ده مثلا حد تاني يجي يقول لي ايه مستر احنا حليت السؤال ده في الامتحان ده بس الامتحان ده قديم. يعني ايه الامتحان ده قديم؟ هتقولوا لي الامتحان ده it is November 19. the syllabus changed. خلوا بالكم ان السيلبس اللي حصل له it did change. يعني it did change. there were some major changes و some slight changes. طب التشينجز الصغيره
التشينجز الصغيره كانت في ايه؟ مثلا واحده منهم كان in the definition of the electromotive force. قبل كده زمان في الامتحان ده، وهتلاقوا لو فتحتوا الماركينج سكيم بتاع الامتحان ده هتلاقوا it had a يعني some sort of حتى ممكن افتح لكم دلوقتي الماركينج سكيم هيقول لكم مثلا it is the energy required مش عارف يعني، حتى ممكن افتح كده بص دلوقتي كان كاتب ايه الانرجي ترانسفير بير يونت تشارج. تمام، بس اللي بتحصل فين؟ ها when does it occur في الايه في الباتري. لما اتكلم عن الاي ام اف هقول له ايه في الباتري. لكن النقطة في ايه بقى؟ ان هو دلوقتي ده definition has changed very slightly very slightly. هقول له what is the electromotive force I need to يعني لازم اتكلم على ال work done. لازم اتكلم على ايه ال work done. ايه ده؟ طب ما work done is the energy yes بس I need to state it كده. I need to state ان هو it is the work done by a source او by the battery. It is the work done ايه يا شباب؟ by the battery. قول له كده تعالوا نكتبها مع بعض. ها اكتبوها كده معايا. work done by the source او battery. انا هكتب source وخلاص. source okay in moving a charge. okay in moving a charge okay around the circuit. يعني دلوقتي انا معايا charge. اللي بيحصل في الشارج دي اوكي احنا هنمشي ايه اللي هيحصل في الشارج. it should move around the circuit. in moving a charge around the circuit. طيب تعالوا نفهم كده، تعالوا نرجع تاني نفتكر what does الفولتج mean. what does the voltage mean? it's the energy per unit charge. صح؟ ده معنى كلمة الفولتج. طيب لما بقول الفولتج is the energy per unit charge فأنا while saying this energy I would say the work done per unit charge per unit charge. But what happens بقى in this charge? It is moved around the circuit. It is moved around one complete loop or one complete circuit. خلاص the energy per unit charge دلوقتي I will say that it is the work done by the source on the charge. صح كده؟ It is work done by the source in moving the charge around the circuit once. تمام. That's the new definition بقى of the electromotive force. طيب calculate the current. Can someone find the current دلوقتي؟ I equals يلا بقى فكروني الحاجات السهلة دي بقى. ها؟ V over R. V over R طبعا. I equals V over R. معنا ال V ومعنا ال R. We have the R which is 7.6. You have the R which is 7.6. طب ما ال V اهي 12 volts. 12 صح؟ يبقى V over R 12 over 7.6 كام؟ كام؟ It's 1.57. So 1.57 أو 1.6 وخلاص. ampere. amperes. شكرا. 1.6 amperes. طيب the potential difference between the terminals when the length was equal to 0.35. Can we do like cross multiplication here? بالظبط احنا ممكن نعمل فعلا cross multiplication. يعني ايه ممكن نعمل cross multiplication؟ هو when the length was بصي كده when the length was 1 meter the resistance أو the potential difference was 12 volts. صح كده؟ هو ال total voltage. طيب when I decrease the length the resistance will decrease. صح؟ يبقى therefore the voltage أو the potential difference will also change. يبقى I will cross multiply. برافو عليك. cross multiplication هنا very simple cross multiplication. 4.2 volts. 4.2. بالظبط كده. برافو عليكم 4.2 volts. خلي بالكم it is it's a matter of cross multiplication or it's a matter of directly proportional. The resistance increases يبقى the length increases يبقى the resistance increases يبقى the voltage increases. طب if I decrease بقى كلهم they will also decrease. طيب I need to find the charge that passes through the resistance wire in 5.5 meters 5 minutes. Can I find the charge? Charge is the energy? Charge is not energy. It has to do شوية with يعني Charge it's is not yeah, yeah current. Time.
كده قولي تاني Charge square times time. بس كده Q equals IT صح؟ This is one of the equations احنا we have to memorize. I equals Q over T يبقى Q equals I times T. What is ال I؟ معايا ال 1.6 صح؟ معايا التايم 330 بالظبط because احنا it's we small. must multiply by 60. We must multiply by 60. But this would give me هنحسبها. يطلع كام؟ 530 كام يا غلا؟ 530 ماشي 530 طبعا هي على الكالكوليتر 528. If you write it down 530 it is right. ماشي تمام. What's the unit of the charge؟ Coulomb. ايه؟ Coulomb. كولوم بالظبط C كولوم تمام؟ Very simple equation يا شباب يلا. Question 8. دلوقتي I have a red light going through the glass prism والangle of incidence is 53, angle of refraction is 30. Can I find NR? Can I find the refractive index? Can someone remind me كده what was the equation of the refractive index؟ يلا فكروني كده بسرعة. Angle of in the air and then over the angle in the solid. angle كده بس I mean sine. ساين بالظبط لازم نقول ساين NR equals ساين الانجل في الاير صح ساين الاير over ساين الميديوم يس ساين الاير يعني ساين 53 over ساين الميديوم يلا كالكوليت كده يلا يا شباب كالكوليت بسرعة ايه محدش حسبها 1.59 so 1.6. 1.59 او 1.6 تمام 1.6 في يونت is there a No. unit no صح فيش يونت ratio طالما it's a ratio this is the refractive index which is a ratio there is no unit oh لسه بقول explain why the quantity of refractive index does not have a unit why does it not have a unit هقول له since it is a ratio صح كده يعني since it is a ratio طيب on figure 8.1 sketch a graph to indicate the path of red light when it emerges from the glass prism. What will happen to the glass to the red light as it emerges? It'll go like up a bit. It will go up. I mean, it will diffract up or something. ايوه يعني ما انا فاهم ده انا فاهم قصدك يعني it will move this way. No, not that high, I think. whatever كده I صح؟ guess so, yeah. Yeah. طيب Because it splits. it splits. Wow. Okay. Oh wait, no, never mind. مستر 'Cause I thought it was going ينزلون right. تحت هينزل لتحت صح. هينزل لتحت يا شباب. That's the whole point of a prism that moves up كده وبعد كده moves down and then when it emerges it moves down again. It I moves mean, because down. I thought it would give us the RG, like the rainbow colors. Even if it gives you the rainbow colors I guess ان هنا في question بيقول لك على number بالظبط هيقول لك على الفايلت بالظبط بيقول لك على الفايلت هنا اوكي هنرسم دلوقتي الفايلت بس even if برضو الفايلت will go down. That's the whole point of grass prism. عارفة if you had a rectangular prism okay هنا يطلع فوق شوية كده وبعد كده as it's going inside هيمشي a little bit refracted بعدين as it goes out it will be refract لفوق. That's ايه لو كان عندك rectangular prism. بس if I have a triangular prism ده اللي هيحصل. Okay it will refract downwards and then as it goes out it will refract even more downwards تمام عشان بصي if I have يا شباب if I have the normal line the normal line will be كده some حاجة كده تقريبا okay this is the normal line اهو تعالوا نمسحه واعمله تاني okay the normal line should be كده وكده طيب هنا this is the angle of incidence inside
This is the angle of incidence inside the glass. طب outside the glass, the angle of incidence should increase. Angle of, sorry, refraction should increase. Why? Because I'm emerging from a more dense to the less dense. As I go to a less dense medium, the angle increases. صح؟ ده اللي بيحصل. قول لي ياسين. انت اللاين ده للفايلت صح؟ لا انت لا اللاين اللي انا بعمله ده، لا، I'm just explaining what's happening. I'm just explaining ايه اللي بيحصل دلوقتي. فاهم قصدي؟ ده مش فايلوت ولا اي حاجه، ده بس عشان نفهم why did I draw ال red light moving downwards شويه كده, because the angle of refraction is more than the angle of incidence, so it refracts downwards. اوكي, مش upwards. عشان على فكره هو ناس كتير قوي بتقول ان هو it goes upwards. اوكي, ودي it's a common mistake ان انتوا تعملوها moving upwards, which is يعني sadly wrong. Okay, the angle of refraction increases ليه؟ علشان we're going from glass to air. Okay, قولي لي ندى. I wanted to ask, like, would it be the same angle of refraction before the red light entered the prism? Like, we have red light. You could say so. يعني you could say so. احنا you're not required to actually calculate it, بس يعني you can say so. Yeah. But does it apply to all the cases, or just because this one has a red light? بصي, it wouldn't apply if you had white light before, أو يعني white light entering the glass prism. It wouldn't apply. ليه؟ علشان each color would refract with a different angle. Okay. Oh, So when each light refracts with a different angle, عشان كل واحدة فيهم has a different frequency, ف it could differ. ودلوقتي احنا when we draw the violet light هتشوفي the angle of refraction would be different than the red light. okay. Okay. طيب بيقول لك هو an eye array of violet light is incident on the prism along the same path of the red light. يعني you had the violet moving. تعالوا نختار violet مثلا, this is purple, whatever. It was moving initially with the red light. يعني initially it was moving on the same line. تمام. Inside the prism, what will happen? It splits, so it goes below the red. Below the red. شكرا. يبقى inside the prism, خلي بالكوا بقى اللي انا عامله بالازرق ده مش هيبقى موجود. اوكي, نشيله كده. اوكي, inside the prism it will be very slightly below the red. اوكي, وهنا when it moves outwards it will be برضو ايه, very slightly below the red, حاجه كده. اوكي, اشمعنى؟ اشمعنى؟ علشان روي جبيف. اوكي, روي جبيف. so الريد دايما بيبقى فوق والفايلت دايما يبقى تحت. الريد is the least refracted, the violet is the most refracted. اوكي, تمام. وهنا he علشان كده said بيطلع رينبو. name it, كده name بيطلع it رينبو V. بالازرق. هو ده الرينبو. اوكي, he said name it V, فهنا I must name it ايه, V كده. اوكي يا شباب. حلو قوي. When a ray of light, when a ray of white light is incident on the prism, dispersion produces a continuous spectrum of colored light. هو ده الرينبو اللي احنا بنقول عليه. State how the speed of the light in glass depends on the frequency. Can someone tell me how does the speed of light inside, بص كده, inside the glass depend on the frequency? حد يعرف يقول لي؟ Can I see something about like the wavelength? أو ولا Can you لا say something that has to do with the يعني wavelength? مش wavelength like they're opposites يعني when there's like when there's like a color that has a high frequency it will have like a low wavelength ولا أنا بصي, when it has a higher frequency it has a lower wavelength. تمام, بس what does it have to do with the speed? Inside the prism, all the They colors travel at a different speed, but they, outside they they do travel. that, travel at different speeds, صح, بس again يعني I want to go to the point of the frequency. As I increase the frequency the wavelength decreases, صح. طب what happens to the speed?
it stays the same. لا 'Cause outside. decreases inside the prism. ما هو Oh, that's the whole point of being inside the prism. Okay, that's the whole point of dispersion, to be very specific. That's the whole point of dispersion of white light, is that inside the prism they disperse, and the frequencies, as the frequencies of the colors change, the wavelengths change برضو, and the speeds inside the prism change. فنقول له the speeds will change, and the speeds are inversely proportional to the wave, to the frequency. نقول له ايه ده؟ الستيتمنت هنقول له ايه؟ as the frequency increases the speed decreases. طب how do I know that? Okay, why are you so sure in as the frequency increases the speed decreases? هقول له هو didn't we draw the violet light below red light? We draw that خلاص. That's the point. ده اللي خلاني عارف ان الفiolet is slightly slower than the red light. عشان كده inside the prism it will be drawn below the red light. Okay, نقول له مثلا ان الفiolet light has a higher frequency. That's why it was therefore it was drawn below the red light. Okay, كله تمام يا شباب. روي جبيف بليز، عايزين نحفظها بقى. وهي يعني هو الترتيب ده مهم جدا بقى بالنسبه لنا. تمام. blank page. يلا نخش بقى على question 9. Write down using nuclide notation the symbol that represents this isotope of lithium. Chemical symbol of lithium is Li, the proton number is 3. عايزين نكتب النيوكليايد نوتيشن. حد يعرف يقول لي النيوكليايد نوتيشن هنا نكتبها ازاي؟ 8/3. 8 فوق و 3 تحت. طب على الشمال ولا على اليمين؟ on the left side or on the right side؟ Right. on the left. احنا in physics we write it down on the left. هنا اكتب I وبعدين 8 وتحت ايه 3. لازم كده. طب عرفت منين 8 اهو؟ ما هنا I have 3 protons and I have كام 5 neutrons, so the total mass would be 8. The mass number, the nucleon number would be 8. This would be written فوق. The proton number would be written تحت كده. يبقى this is 3. يبقى 8 and 8 and 3. تمام. Li 8 and 3. قول لي ياسين. هو اللي عنده سترايبس هو دايما البروتون. لا، اقول لك ليه. how did I know ان هو ده protons؟ هو قال لي the proton number is 3. فهنا I counted I have 3 of what؟ 3 of protons. خلاص يبقى the other thing is neutrons. صح؟ جميل. طيب هنا complete figure 9.2 to represent this decay. It will decay producing a beta particle. صح؟ using the same representation. خلي بالكم بص كده. he's saying using the same representation as above. يعني احنا هنرسم. احنا literally we will draw. Okay. we have to like نرسم. draw نعم. ايه؟ I said about the beta particle, we just draw its symbol, right? احنا البيتا بارتكل we will draw البيتا ever. يعني احنا هنرسم البيتا. احنا مثلا writing the name of the particle that is identical to beta particle. What is the particle that is identical to beta؟ حد فاكر؟ Elect- الكترون. برافو. يبقى هنا اكتب له ايه؟ هنا هكتب له الكترون. yes, which is the beta particle. طيب in the remaining بقى space we want to draw some circles كده و stripes و empty. حد يعرف يقول لي ال chemical composition مش الكومبوزيشن بتاع البارتكل that will be produced هنا؟ يعني حد يعرف يقول لي what is the composition of the particle دلوقتي؟
8 and 4. 8 and 4 برافو عليكي. هنا it must be ايه 8 and 4. يعني ايه 8 and 4؟ يعني دلوقتي I will have 4 protons. I will have ايه 4 protons. يبقى احنا هنرسم 8 the same mass اهو. انا هعملها نفس الحاجه، 3 فوق و2 في النص هنا مثلا و3 تحت. يبقى احنا I will draw the same mass. بس since I have 4 protons يبقى 4 of them will be striped. صح، 4 of them will be striped و 4 of them are not ايه are not striped. تمام، سهله كده. اي مشكله في الحته دي؟ طيب state why the readings are not all identical. ليه الريدنجز اللي عندي are not all identical؟ radiation detector is set up in the laboratory. مش تمام. 6 separate occasions the detector switched on for 1 minute and the background count is recorded. Why are they not identical يا شباب؟ background radiation. أنا مش ما سمعتش حد واحد يقول كده. اي حد يقول، قولوا تاني. قلتوا ايه؟ سمعوني. يا شباب انا ما سمعتش بجد، انتوا قلتوا ايه؟ background radiation. هو قال لك ان this is the background radiation، بس why are they not identical؟ لأنهم random. عشان random. انا عايزكم تقولوا كده بالظبط because the decay is random. بس خلاص that's all I need to know. Suggest a possible source for this background radiation. What is one possible source of background radiation? Radioactive gases. Radioactive gases؟ مم. لا بلاش. Can it be like fossil fuels and rocks? ممكن rocks. اوكي. ممكن الsun، ممكن الارث، وات ايفر، اي حاجه حوالينا يا شباب. اوكي. وممكن مايكرويف او حاجه. ممكن الميكروويفز. بلاش، لا بلاش. اوكي. اوكي، هتقولوا لي سبيس مثلا. لو تفتكروا احنا وي توك يونت 6 واتكلمنا على حاجه اسمها مايكروويف باك جراوند راديشن. انت بتقول مايكرويف ماشي، لو هتقول مايكرويف باك جراوند راديشن هقول لك يس، سي ام بي ار، كوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن. لو تفتكروها سي ام بي ار، كوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن which is true. يس ممكن تكتبوها، بس تكتبش مايكرويفز بس كده وخلاص، لا. لو هتكتب you need to be very specific. او you can just write down الرocks، او you can write down السويل، او you can write down buildings، او you can write down trees، او I mean اي حاجه. فاهم؟ او cosmic microwave background radiation. كل الحاجات دي are true. تمام. طيب بصوا الارقام اللي عندنا فوق 23 27 25 24 20 25. بيقول لي دلوقتي a sample containing only one radioactive isotope is brought to the laboratory. half life is 15 hours. تمام. the sample is brought near the detector والcount is 440 counts per minute. The sample is left next to the detector for 45 hours. عايزين find the reading after 45 hours. حد يعرف يقول لي how will I find the reading after 45 hours؟ How will I find the reading after 45 hours؟ حد يعرف يقول لي ايه الستبس بتاعتنا؟ حد فاكر what are the steps required to calculate the reading after some time؟ مش فاكرين خالص؟ Can we do like ال 1 minute, can we do it times 60? So then we'd have an hour and then times it by 15 and then it'd be 3 times عشان 45 hours later. لا. بصي انت مالكيش دعوه خالص بال1 minute. I don't care خالص about the 1 minute تماما. بس هتقولوا لي ايه ده 45 hours later and each half life is 15, so it'd be 3.
3. طيب يبقى first step كده تقولي لي 45 divided by 15 that means that I have 3 half lives. طيب what's the next step؟ ايه هي الستep الجاية؟ حد يعرف يقول لي؟ يعني ايه half life اصلا؟ طب يعني what does the half life mean؟ فكروني كده بليز يا شباب. It decays by by half. Decays by half هنا I will divide by 2 بس will I take the 440 and divide by 2 على طول كده؟ Don't we time it by 60 to get divide by 2 times 3 times 3 times بس بتقولي ايه يا ندى؟ divide by 60؟ I said I was gonna time 440 by 60 and to get an hour and لا then times تاني by ما هو ده نفس اللي فريدة قالته. again شباب I don't care خالص about the 1 minute or an hour. هو he told me ايه that the half life is 15 hours and it will remain for 45 hours. So 45 hours has 3 15 hours. What do I mean by 3 15 hours؟ يعني 45 divided by 15 will give me 3. يعني it will occur 3 times. What will occur 3 times? The half life. What do I mean by half life أو 3 half lives؟ يعني I will divide by 3. Sorry, I'm so sorry. Divide by 2 3 times. I will divide by 2 3 times. What will I divide by 2 3 times? الreading. 440 بس I cannot بقى divide the 440 مرة واحدة. Why can't I divide the 440 مرة واحدة? Again, هنا we have a background radiation. We cannot divide أو we cannot half-life the background radiation. We cannot half-life the background radiation. أول حاجة, what do I need to do? I need to find the average of this background radiation. Can you find the average of this background radiation? إزاي؟ هقول له 23 plus 27 plus 25 plus 24 plus 20 plus 25 divided by 6. يلا تعال نحسبها كده مع بعض بسرعة. 25 24 20 25 divide by 6 هيديني كام؟ هيديني 24. So the average background radiation صح؟ background radiation is كام؟ is 24. فاكرين واحنا بنذاكر في unit 5 لما قلت لكم minus divide plus؟ فاكرينها؟ فاكرين لما قلت لكم minus then divide then plus؟ يبقى what should I do first؟ هنقول له 440 minus ال 24 صح؟ 440 minus 24 would give me كام؟ 416. Then I will divide this number whatever بقى number of times I need. يبقى 416 divided by 2 كام؟ هيطلع 208. ده أول مرة. طب تاني مرة divided by 2 104. طب تالت مرة 52 minus divide I just divided then I will add بقى يبقى هنقول له والله 52 plus ال 24 صح؟ 52 plus ال 24 اللي هو ال background radiation 52 plus 24 هيديني 76 يعني minus divide plus يا شباب minus divide plus لازم remove ال background radiation then we can add it. Initially we remove it finally we add it. We cannot divide using the background يعني ما ينفعش اخد ال 440 divide by 2 divide by 2 divide غلط خالص. اوكي كده السؤال كله هيطير مني. لازم ابقى فاهم ان I have a background radiation of كام of 24. جبت منين 24 I have to take the average. Okay I have to take the average يا شباب الاول. Okay Mister? yes. Why can't we just like divide 416 immediately by 6? طب جربيها ندى. just do it دلوقتي. 416 divided by 6 هيديكي كام؟ 69.3. which is a totally different number صح؟ Okay. okay you cannot divide by 6 عشان كده How's it it's wrong? ايه؟ Like, why is it wrong though? عشان it's not divided by 6 it's divided by 2 to the power of 3. if you divide 416 by 2 to the power of 3 ياسين انت كنت هتقول كده صح؟ ايوه كنت بقول كده. بالظبط.
if you divide 416 by 2 to the power of 3 it would give you 52 which is basically يعني divided by 8 يعني. فاجان انا عشان كده عشان I know that كتير قوي تتلخبطوا في الحتة دي، فبلاش عشان ما تلخبطش فيها. what should I do؟ يعني بلاش تعملوا كده. this is right this is صح مظبوط 100%، بس علشان ما تتلخبطوش divide it by 2 3 times. طب if I had 4 times خلاص I will divide by 2 4 times. okay 5 times 6 times whatever بقى، بس هو يعني I don't think ان هو he will ever يعني get 5 او 6 half lives يعني. تمام that's the whole point. Okay. اي اسئله تاني يا شباب؟ تمام كده السؤال ده؟ طيب حلو قوي.